jurnalis Eropa jadi bahan tertawaan dunia. Ya tadi kita bisa melihat ya dia kayak mencoba untuk meyakinkan diri bahwa yang salah itu bukan dari pihak Barat ataupun Amerika atau Israel gitu, tapi dari pihak yang lain. Langsung dimatikan langsung argumen itu, pertanyaan itu sama Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Oke guys, ini ada video yang menarik banget yang ingin aku sharing kepada teman-teman semua. Ini dari sebuah media besar, sebuah wawancara jurnalis Prancis. Yang menariknya adalah di sini mematikan pendapat skakmat langsung jurnalis Prancis ini di TV secara live. Jadi malah kita lihat videonya sama-sama guys. Ini berdurasi 6 menit, hanya sebentar saja, tapi mampu membuat skakmat jurnalis Prancis ini guys. Sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsa_widianti_putri. Oke, ini PM Malaysia ya, kita tahu beliau pemimpin sebuah negara. Oke, itu tidak masalah, tapi yang kita ambil poin di sini adalah bukan siapa yang berbicara, tetapi apa yang dia bicarakan dan apa isi dari yang dia kemukakan ini ya guys. Obviously, you've been following what's been happening in the Middle East. When you saw the Peperangan US ya. joining Israel US to Israel. bomb Iran's main nuclear site, what was your reaction? No, I wasn't terribly pleased because I think the way forward is only through negotiations. They tried to destroy Iran too many times, and you should never ignore the resilience of the people. Finally, it must be multilateral arrangements, it must be through fair negotiations. So this was the wrong decision. Well, I think it doesn't took into account of the resilience and the capacity and the tenacity of the Iranian people. But what we welcome is, of course, the ceasefire. Western countries, including here in France, are saying Iran has to abandon its nuclear program. Do you think this is a fair demand, or this is asking too much of Iran and it's different from other countries? Well, if they want non-proliferation on the understanding that it should not be used as a weapon, fair. But then it should be consistent. And I think these contradictions, hypocrisy is too real and people don't swallow it anymore. It's not an imperialistic design of colonial period where you can dictate. We have to do it fair. No for Iran, yes, but no for Israel. But why these double standards? You've talked a lot about double standards because of Israel's war in Gaza. Israel says, we do this to destroy Hamas because they attacked us on October 7. Do you believe that this is Israel's real goal in Gaza? I mean, you must consider people are so idiotic to ignore the fact that thousands of children, babies who are all Hamas operators. I mean, this has been explained far too well, and far too PM strong. Malaysia. And I'm very appreciative of the fact even the West, the people have voiced out. And I don't think on this issue that the ruling clique and elites represent the aspirations, sentiments, and the conscience of the majority of the people. In that regard, I think people like us in the far lands and at least see the the growing sentiment based on compassion, humanity is still there in Europe. After October 7th, you called the Hamas leadership to express support. Why not condemn them for what they've done on October 7? No, I support the initiative to reach a ceasefire. I do not support violence, but I cannot accept the fact that the start of the issue or the crisis is October the 7th.
I mean, some Western leaders are completely blinded to the atrocities for decades. Why are we silent about all the atrocities happening day and weeks? Lands have been taken. I mean, you the French, you tell us the spirit of equality, fraternity for what? You talk about freedom. You understand now why people rise even against the French colonial powers. Now, why do you condone colonialism? Why do you condone, accept the fact that some areas, Arab lands, can be colonized? Yeah. That I fail to understand. So I think if you want to urge the Hamas or Palestinians to say, look, have this whole spirit of peace, I did. I mean, of course, the Ismail Haniyeh died in the assassination by Israel, but I did. I met not to provoke and encourage violence. I met to encourage him to try and engage with the Qataris and the Egyptians and the Americans to try and strike a deal. What's wrong with that? But certainly I'm not there as a lackey of some other countries to condemn them and then silent on Israel and allowing Israel to continue with impunity. Some are saying that obviously you're very critical of Israel because of its war in Gaza, Iyalah. but you're Ya much iyalah, less Pak. vocal about Russia's invasion of Ukraine. You've met with Vladimir Putin several times. Why this double standard? Some people It's would not say. double standard. We have expressed our position vis-a-vis the war and in Ukraine and the fact that the invasion has been condemned, and I make no qualms about it. And I urge President Putin, when I met him, to enter into negotiations. He's not listening, obviously. Well, so are the other countries also not listening. I mean, I think what he told me, he's prepared, but don't dictate and don't conspire against him. I said, notwithstanding this, I don't represent anyone. I mean, we come from a different region and a smaller country, but as a friend, I urge him to then seek some sort of an amicable, peaceful resolution to the conflict. PM Malaysia benar sekali dan dunia harusnya setuju dengannya, bukan Barat. Itulah sebabnya Timur akan bangkit. Apa yang Anda harapkan dari jurnalis Prancis yang disebut-sebut? Prancis ini masih pro ke Barat nggak sih? Dari Amerika Selatan, kami menyampaikan kemarahan besar kami terhadap kekuatan Barat yang terlibat dalam rezim neo-Nazi. Jurnalis Eropa jadi bahan tertawaan dunia. Ya tadi kita bisa melihat ya, dia kayak mencoba untuk meyakinkan diri bahwa yang salah itu bukan dari pihak Barat ataupun Amerika atau Israel gitu, tapi dari pihak yang lain. Langsung dimatikan langsung argumen itu, pertanyaan itu sama PM Malaysia ini guys. Dan aku setuju banget dengan jawaban yang keluar dari PM Malaysia ini. Israel juga harus meninggalkan ambisi nuklirnya. Mengapa hanya Iran yang menjadi sasarannya? Bagus sekali PM Malaysia, bangga sekali padamu dalam isu Timur Tengah ini. Bebaskan Palestina ya. Sejauh ini ya, yang masih mempertahankan untuk terus bersuara tentang isu Timur Tengah ini adalah Malaysia gitu kan, pemerintah Malaysia. Jurnalis Prancis ini tidak paham sejarah. Berita-berita tentang Palestina ini tidak banyak dimunculkan di media Barat gitu. Jadi mereka hanya taunya yang salah itu adalah Hamas gitu. Memborbardir, mematikan ribuan warga Palestina itu adalah Israel gitu. Kenapa pria Prancis ini tidak bertanya apapun sebelum 7 Oktober? Sebelum 7 Oktober itu Israel itu udah banyak banget melayangkan nyawa rakyat yang ada di Palestina, rakyat yang ada di Gaza gitu. Kenapa tidak bertanya sebelum 7 Oktober? Kenapa hanya bertanya seputar 7 Oktober itu gitu loh? Anda tidak bisa menyadarkan seseorang yang pada dasarnya suka berperang, munafik, iri hati, psikopat. Masalahnya tidak ada solusi untuk kegilaannya, misalnya rasisme, kolonialisme, narsisme,
egoisme. Mungkin segila apapun usaha kita memang tidak bisa menyadarkan orang yang memang jiwanya itu dalam diri dia itu suka berperang. Sayangnya ini aku tidak mendapatkan video secara full guys. Bagi teman-teman yang tahu wawancara PM Malaysia bersama jurnalis Prancis ini yang videonya full, boleh komen aja di bawah. Mungkinkah si jurnalis Prancis ini menutup mata tentang kebiadaban Israel Amerika Serikat? Boleh komen aja di bawah bagaimana pendapat teman-teman tentang jurnalis Prancis ini. Boleh komen aja di bawah. Terus suarakan tentang isu Timur Tengah ini, terus suarakan tentang kebebasan Palestina. Sejauh ini yang aku lihat masih terus menyuarakan tentang kebebasan Palestina, tentang isu Timur Tengah ini adalah negara Malaysia gitu guys. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Komen di bawah sebanyak-banyaknya Free Palestine.